Nuevo Renault Duster 2026 llega a México con una propuesta fresca y atractiva dentro del segmento de los SUV compactos. Este modelo, que siempre se ha destacado por su equilibrio entre precio, robustez y funcionalidad, se renueva para seguir siendo una opción confiable para quienes buscan un vehículo versátil, moderno y con espíritu aventurero. El diseño del Duster 2026 mantiene su esencia robusta y su presencia sólida, pero ahora con un toque más moderno. Las líneas del exterior son musculosas, los faros delanteros son full LED en versiones superiores, y la forma luminosa tiene un diseño más agresivo que da una sensación de modernidad. Los rines de aluminio de 17 pulgadas aportan elegancia y una postura firme sobre el asfalto, mientras que los barras de techo refuerzan su carácter funcional. La altura al suelo de 210 mm es una de las más generosas del segmento, permitiendo enfrentar topes, baches o caminos irregulares sin complications. Las proporciones del vehículo se mantienen equilibradas: 4.37 metros de largo, 1.80 metros de ancho y 1.69 metros de alto, logrando una buena combinación entre tamaño urbano y espacio interior. Al ingresar al habitáculo, se aprecia un ambiente espacioso y práctico. El interior de la Duster 2026 fue diseñado para ofrecer comodidad sin complications. Los materiales mejoraron en comparación con generaciones anteriores y los controles se sienten más ergonómicos. En el centro del tablero destaca una pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, junto con cargador inalámbrico en las versiones más equipadas. Las versiones superiores también integran puertos USB-C, aire acondicionado automático y volante ajustable en altura y profundidad. Los asientos traseros abatibles 60/40 permiten ampliar la cajuela, que de por sí ya ofrece una buena capacidad, 475 litros, ampliables hasta 1,636 litros con los asientos abatidos. El Duster 2026 se ofrece con dos motorizaciones. La primera es un motor 1.6 litros atmosférico de 115 caballos de fuerza, que cumple bien para un uso cotidiano. Es ideal para quien busca confiabilidad y economía. La segunda, más potente, es el motor 1.3 litros turbo de 154 caballos de fuerza y 184 pounds-pie de torque. Este motor le da al vehículo una respuesta mucho más dinámica, especialmente en carretera o al transportar más carga. Las transmisiones disponibles son manual de 5 velocidades o automática tipo CVT, dependiendo de la versión. En cuanto a desempeño, la Duster se siente equilibrada. No busca ser deportiva, pero sí ofrecer un manejo seguro y cómodo. La suspensión delantera tipo McPherson y el eje trasero con barra de torsión proporcionan buena absorción de baches y estabilidad aceptable. En ciudad, el manejo es ligero y cómodo, con una dirección que facilita las maniobras en espacios reducidos. En carretera, el motor turbo muestra su mejor cara, ofreciendo buena respuesta en adelantamientos y una conducción más relajada. El consumo de combustible es razonable para su categoría. En versiones interiores, el motor 1.6L ofrece entre 15 y 17 km, el en uso combinado, mientras que el turbo puede alcanzar hasta 19 km, el dependiendo de las condiciones de manejo. Estos valores posicionan al Duster como una SUV eficiente sin sacrificar desempeño. En el apartado de tecnología, la Duster 2026 mejora notablemente. La conectividad inalámbrica es un gran acierto, junto con el sistema de infoentretenimiento actualizado que permite una interfaz más fluida. Además, algunas versiones incluyen cámara de reversa, sensores de estacionamiento, encendido automático de luces y limpiaparabrisas, así como sistema de acceso y encendido sin llave. En seguridad, Renault equipa la Duster con los elementos indispensables para el segmento: frenos ABS, control de estabilidad ESP asistente, de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX, y hasta 6 bolsas de aire en las versiones más equipadas.
Su estructura fue reforzada para mejorar la protección en caso de impacto, y eso se nota en la sensación de solidez general del vehículo. En cuanto a versatilidad, la Duster sigue siendo una de las más completas dentro de su rango de precio. Su altura al suelo de 210 mm le permite circular con facilidad por caminos complicados o terrenos con imperfecciones. El amplio espacio interior y la capacidad de carga de la cajuela la hacen ideal para familias, viajes o incluso para quienes usan la SUV en actividades laborales. Es práctica, funcional y robusta, cualidades que se sienten tanto en ciudad como en carretera. La Duster 2026 también introduce algunas novedades estéticas y técnicas que la distinguen de la versión anterior. En mercados como Brasil, ya se presentó con nuevos rines de aleación en color negro brillante, detalles en gris oscuro tipo, megalith gray, y versiones especiales con moldures laterales y faros adicionales. Además, se espera que próximamente se incorpore una versión híbrida ligera o motorización más eficiente, siguiendo la tendencia global hacia la electrificación. El rango de precios estimado para México oscila entre $390,000 y $500,000 MXN, dependiendo de la versión y el equipamiento. La versión de entrada con motor 1.6L apunta a ofrecer lo esencial con un costo accesible, mientras que las versiones más equipadas con motor turbo y extras tecnológicos rondan la parte alta del rango. Comparado con otros SUVs del segmento, la Duster sigue siendo una opción competitiva por lo que ofrece en relación costo-beneficio. Entre sus principales ventajas destacan su diseño robusto, buena habitabilidad, conectividad moderna, seguridad adecuada y una conducción confortable. También sobresale por su capacidad para adaptarse tanto al uso diario urbano como a trayectos fuera del asfalto ligero. Es una SUV que cumple con lo que promete: espacio, confiabilidad y un desempeño adecuado para las condiciones del día a día. Entre los puntos a mejorar, el motor base puede sentirse limitado en potencia para quienes buscan más dinamismo, y la sensación de manejo podría ser más firme en curvas debido a su altura. Además, la diferencia de equipamiento entre versiones básicas y superiores es notable, por lo que conviene elegir cuidadosamente la configuración que mejor se adapta al presupuesto y las necesidades. El perfil de comprador ideal para la Renault Duster 2026 es aquel que busca una SUV práctica, con buena presencia, suficiente tecnología y mantenimiento accesible. Es perfecta para familias pequeñas o personas que valoran la combinación entre espacio, confort y economía. También para quienes desean un vehículo que se desempeñe bien tanto en la ciudad como en trayectos de carretera o aventuras de fin de semana. En conclusión, la Renault Duster 2026 representa una evolución natural dentro de la línea. Conserva la fórmula que la hizo exitosa: precio competitivo, diseño funcional y una conducción segura. Pero ahora suma una dosis extra de modernidad con mejores acabados, más conectividad y, potencialmente, opciones mecánicas más eficientes. Si se confirma su llegada oficial a México con estas mejoras, sin duda seguirá siendo una de las SUV más interesantes dentro del rango de los 400 a 500 mil pesos. El Renault Duster 2026 se mantiene como un vehículo que ofrece mucho valor por su precio. Para quienes buscan un SUV confiable, espacioso y con estilo aventurero sin gastar demasiado, esta nueva versión es una apuesta segura. Y si se confirman las mejoras en eficiencia y equipamiento, podría consolidarse como uno de los modelos más completos de su categoría en México.